We're live for Social Watch. Welcome back to the conversation. This is the part where it becomes a dialogue. I want to sample some of your thoughts and feedback that you've sent us, and we'll be crossing over to Twitter to just hear what your 2 cents have been since the outbreak of coronavirus. Let's start on Twitter and take a look at our first tweet, and it's by Dr. David D, who says, we can only hope that in the coming days, Uhuru Kenyatta and his government will hear the cry of the people. As I said in my letter, this is our last big ask, Mr. President. Kenya is not a big business. Listen to the people for once. They are who you're there to serve. Vox Populi, Vox Day, 7 out of 7. I want to find out from you. Nyinyi kama wale wa Kenya wenye Dr. David Ndii anasema listen to the people. Ungependa nini ifanywe ndio hii period ya coronavirus at least ikuwe bearable kwako? I think for me, we would like some leniency in terms of licensing from the government, because I think it's, that's one thing. The second thing would be some consideration of the informal and the creative sectors. These are people who are not on a payroll, but they heavily contribute. Or their industries are heavily affected. Yes. So it would be nice to see who, who was not in that net of, the waiver on payee, who didn't we cover, and what can we do in terms of supporting or coming in through, during this time. Philip, wewe una pae, wewe ni umejiajiri mwenyewe, si ndio? Siti kuna mtu anakulipa. Wewe ungependa gava ikufanyie nini ndio uone, sasa saa hii siumii sana? Kwa saa hizi, juu unajua hii kitu inaenda ikiongezeka kwa kila siku na kila dakika, mimi ningesema afadhali tuumie sisi wote. Kwanza tufungiwe kwa nyumba. Hakuna kutoka nje. Wacha hiyo tunaambiwa ati tutoke ati sijui saa 11 asubuhi na saa 1. Lakini ukifungiwa utakula nini? Saa tukifika ni hapo hatutasema ati kitu ya kukula. Wacha tujaribu mtu njia yake. Juu saa hizi kutoka ile wakati tuliambiwa kuna hii cases ya inaingia kila siku, inaingia kila dakika, hakuna biashara inafanyika. Na kila mtu anakula. Wewe chenye unakula ndio utaenda kukula hata ukiwa kwa nyumba. Hata mimi nitaumia, sina ati akiba nimeweka mahali. Nitaumia mimi pia. Sasa gava inaweza kusaidia je hiyo time unaumia? Ile time mimi naumia. Sasa mimi ningesema hivi, kila mtu kwanza tufungiwe kwa nyumba. Tuone saa hizi siku imeongezeka wengine 3. Siku imeongezeka. Yes. Sasa juu kumeongezeka juu tuko sisi wote huku kwa raia na tunatembea. Lakini sasa wewe ukiambiwa ukae kwako, yule mwingine akae kwako, tujaribu tuone at least ukifungua siku 2 kuonekana ya kujaongezeka. Sigava itaendelea kusema wacheni saa kaeni hivyo. Juu kama ukifungua siku 2 ya kuongezeki, ukifunguliwa kunakuja kunaongezeka, si utakuja kukamatwa na hiyo kitu pia wewe hata mahali huko. So mimi ningeonelea tunaumia sisi wote, hakuna mwenye haumii. Juu saa hizi hakuna kitu inaendelea. So safety first. Usalama kwanza. Ukuwe salama, alafu biashara iendelee. Okay, let's take a look at another tweet right here. At Max Mwangi says, Uhuru should have removed all taxes from unga, rice, sugar, fuel, electricity. PAECAB is helping those who should be helped last. This way everyone would have felt relieved. Boda, taxi guy, Mama Kipanda, hawkers are by far left out. And this touches on what you said. Okay, let's take a look at another tweet right here. Magic of technology. At Karaoke, Milka says, informal sector in this crisis have lost earnings and will not benefit from the 24K PAYE tax exempt. At least could have helped is the VAT reduction, which is at 2%, is too small to impact. Do more to convince those in insecure income to go home so as to have an impact on. So, Philip, kwanza we mwenye uko kwa informal sector, hapa gava ilitoa 2% kwa VAT, so labda bei ya unga itashuka by 2%. We ideal ungesema watoe na percentage ngapi? Wametoa 2%? Yes. Kwangu ningeona hiyo 2% ni kidogo. Juu tunataka hii kitu, tunatoshanisha watu wote. Kuna yule mkulima mdogo, hana uwezo ya saa hii unga saa hizi iko 130, hana uwezo ya kununua bado moja aweke kwa nyumba. Yes.
Kuna mwingine ako na uwezo ya kununua baka bado 20 na yake kwa nyumba. So mimi ningeonelea serikali ifanye hesabu kidogo ya yule mwananchi anaonekana ni kama ni yeye kwa chini, yule anataka kutafuta chakula ya kukula sasa leo. Juu wengi wetu kama 70% tunatoka kwa manyumba, ile pesa naenda kutafuta leo ndio itakuliwa kesho. Yes. Wacha tufanye hesabu ya mtu kama huyo, tuseme hata kama ni gava, ijaribu ipunguze hata wachana na hiyo 2%, ijaribu iwapunguzie. Juu kama uga ikifika kama hali kama 30 bob, hiyo at least kila mtu ataona yenyewe hiyo kitu imeniguza, nimeangaliwa pia mimi. Juu kama niko na uga 3. Na saa hii haijafika, sio mahali ya kusema ati hii uga nitakula na nyama nitakula na nini, bora ni kitu itaenda kwa tumbo. Kesho hakuna mwenye atajua chenye ulikula. Wacha tuangalie, serikali iangalie, iache kutoa 2%. Juu kama iko 130, hata ukitoa 2%, bado iko na huko mamia na maite na huko na 90. Wacha iteremuke, wajaribu waone ile hesabu yao watafanya vile itakuja 30%, 30 babu uga. Sasa tuseme gava ijaribu, ukiwa na unakula. Ukiwa na unakula siku 2 siku 3. Okay, let's take a look at another tweet right here, and we'll be crossing to a story about a brilliant lady who's been working from home and what her experience has been. But before that, at Miguna, the general says it is ridiculous for Despot Uhuru Kenyatta to tell the unemployed and others who have been ordered to stay at home that their income tax will be reduced. Kenyans need food, clean water, soaps, sanitizers, comprehensive COVID-19 tests, and medical care right now. This also touches on what you said, essential services. Let's take a look at another tweet before we cross over to the package. Okay, it's at Jacosa says, in the coming address by President Uhuru Kenyatta, if he doesn't address how hustlers will live from pocket to mouth, from pocket to mouth will get food, rent, and electricity during this coronavirus period, then nobody will stay at home to die of hunger. Afadhali ni kufie uko nje. Unaweza kufia uko nje? I think, you have to look at the realities Kenyans normally have every other day in the informal sector. You don't have clean sanitation, running water. Diarrhea is still one of the biggest killer, measles and other things. So people are pretty, we are facing a thing we've not had before, but it doesn't really threaten our livelihoods than what we've always had. Yes. So lazima mtu aende kazi, ama kama ni mtu anaenda mjengo lazima aende akatafute. It doesn't make any difference to just chill at home. And I think safety matters more to, for people who are still on payroll, for people who still have a safety net. And that's, I think, the privilege that we need to check around these incentives. Do they cover the most vulnerable? Yeah. And, how do we include them? Do they cover the minorities? How inclusive are they? We are saying wash your hands, but we still don't have the water. You see? Yeah. So that's the question I think we need to. I think more human-centered approach to the incentives. Let's cross over now to the package of the lady who's been working from home and find out how her experience has been. Meet Susan Daria. Susan is an educationist whose job requires her to wake up every morning and report to the University of Nairobi. However, since the country recorded its first COVID-19 case and following the government's directive urging people to work from home, this has since changed. Susan now says that her new reality has come with its fair share of challenges. I'm yet to adapt to it. Yeah, it's possible if you're able to time yourself. It's possible also if you're able to control your children in the house. It would be difficult for a mother who has very young children who would be screaming and yelling in the house, but it's a possibility that should be pursued by most employers. Working in the house is a bit tricky. If you schedule your time and wake up early during the quiet times, you can implement quite an amount. Yeah, before now you embark on teaching the children, on whatever they're supposed to be doing. Yeah. However, despite the challenges, Susan says the opportunities that lie therein from working from home are endless. For employers,
Contrary to the belief that not much work can be done from home, she insists that the levels of productivity are in fact high. For the employees, Susan says they get to enjoy a sense of convenience. There's the convenience of timing yourself. You know, you can decide to work at this hour, take a pause, work, take a pause. So you can pace your work. It's not always that when I clock in to work in the morning that I'm being productive. No, that's one thing employers really need to look at. Coming to work and clocking in doesn't mean I'm being productive. I could be productive and be doing it from my house. You know, it's also a bit cheaper when you don't have to waste man hours on the road. You know, you waste so much time going to work, so much time coming back. That's time that could have been used productively, doing something else. And for today's employee who is learning the art of having a second hustle, you know, we could work, if my working hours are 8 hours a day, I could work 8 hours a day and be able to meet my other demands of a side hustle if I have one. Yeah. And for the employer, while working from home is a circumstance that has been brought about by the fear of contracting coronavirus, Susan says it is the future. In the employment sector, working from home is going to be a policy across the nation. I think it's something employers are going to look at right now. On a serious note, it's millennials have been talking about it because today's employee, that one who's joining the employment sector, wants to work on a flexible time. You know, some want to work at night. There's a time we spoke about 24-hour economy, but it never really got implemented. So I think right now the employment sector is also going to look at it from that angle, that teachers will be able to schedule classes even in the evening for high school, you know, or for primary, and the students will learn. And I think it would be a good thing for the country also. The advice working from home still standing, many organizations are reorganizing themselves to allow room for that. Kenyans, just like Susan, are beginning to adapt and warm up to the idea of getting work done from the comfort of their homes. What is the probability that this habit will be adapted beyond the virus? That is a wait and see. Well, that's Daria's work from home experience due to coronavirus. But we want to find out, what has your experience with coronavirus been? Our guests in studio have shared theirs. We are giving you an opportunity to share yours on Street Talk Listening. Hand sanitizer tuko nayo place tunawa kuna hand sanitizer. Masks pia ziko, unajua sisi pia tunadili kuguza clients. I don't have mask and I don't like mask. Mask kama sanitizer hiyo mimi kwangu naisikia tu. Hiyo situmii. Sina sanitizer, sina mask. Nini sanitizer naipatia tu kwa gari. Na hata sijui kama ni original ama ni gani, mimi napata tu. Niko na mask, hizo ndio iko kwa mkono na huwa naifaa. Sioni haja. Sanitizer ninayo, nilitengeneza homemade. Na mask nilinunua pia. Hizo vitu baadaye sijafaulu kuzipata kwa sababu sasa unajua uchumi ya saizi imekuwa ni ngumu. Nilisikia within the first 14 days kuna kusneeze, sore throat, kitu kama hiyo, na pia kuna fever after a while. Like sneezing, high temperature mostly, coughing. Yeah, and body ache. Unajua unakoa sana, uchovu wa kifua. Inaletea mtu joto na kukoa. Ni kuumwa na kichwa, unakuwa na tough cough na unakuwa na fever. Symptom hizo sijui. Siwezi danganya najua, lakini najua tu kichwa kuuma. Mwanzo unasikia watu wanakohoa, fever, sore throat. Wengine nilikuwa nasikia wana diarrhea. Osi bado sijajua si specific, but najua tu napelekwa Mbagathi. I know Mbagathi, Kenyatta. Nasikia ni Mbagathi. Watu wanapelekwa sana ni Kenyatta Hospital. Mbagathi. Sasa unajua sijaweza kujua mimi nitaweza ingia tu any hospital hata kama ni dispensary nijue kama niko na hiyo ama hapana. Mbagathi hiyo isolation wing. Tuseme Kenyatta pia ni hospitali ya gavana inajulikana iko na hizo vifaa. Na pia kama Mbagathi imetegwa na serikali hiyo mambo. Okay, sijajua vizuri. Tuko
kuna access to running water. We don't have access to running water. Nyumbani sasa tumecreate taps tu sababu lazima tunawe tu. Yeah, tuko na maji. Ya pale kwa kazi ndio mimi naona at least nimeona tu sabuni iko pale, so unaosha ndio unaingia, lakini hapo nyumbani unajua mimi nakaa Huruma pale, siwezi sema ati kuna hiyo access. Kwa hiyo mimi napanda tu kama nimeingia kwa nyumba na kutoka. Client flow pime rudi chini, hakuna watu ta. Hii imeaffect sauri wale watu kama ya biashara ama wale sisi tunasaidia orphans kuchukua watoto kwa streets sometime. Unakuta hawa sasa hakuna mtu anasaidia hawa, tukikaa kwa nyumba hata hawa watoto wanaumia. Funga job sababu tunataka tukae ndani, tukue quarantine, alafu story ishe Wakenya tubaki kama zamani. Kwa mimi hiyo itani affect sana kwa sababu mtu kama mimi nisipoingia job siwezi pata daily food. Hapa inafaa nilipe nyumba na pia na familia niko hapa hivi na pia huko nyumbani. So hata nikisema sasa hivi naenda nyumbani ni mzigo, na kukaa hapa hivi bila pesa ni tricky, na gava haiwezi ni providea hiyo. Biashara iko chini. We are in the hotel industry, so cancellations, no bookings, travel restrictions, so unaona kuna wenye tu tunakula huu hapa hivi. Kama mimi ni mtu wa jua kali, sasa kazi yangu mimi na deal na stima. Kazi ya jua kali huwezi fanya kwa nyumba. Sasa mimi inani affect sana. Sasa ukiitwa skodi inabidi uende. Well, those are some of the sentiments that Kenyans have shared on the streets. And before we wind up, 30 seconds each, because we've run out of time, I want to find out, what are your 2 cents with regards to what they've said, and mix it up with your parting shot? No, we'll start with you. I think for me, it's a good opportunity for the hospitality and tourism industry to rethink their value. It's a good time if you've always been thinking about how to renovate, how to, you know, come up with new experiences. It's a good time. Yes. You know, what you can automate in your business and all those things. So some of those things should be able to go on as planned. And it's a good time, I think, to increase our preparedness for crisis. Yes. I think hii imetupata hivyo. Then lastly, I would hope, you know, this goes away as fast as it came, so that then we can get back to work. Yeah. Philip, 30 seconds. We sasa unamalizia aje story? Mimi kwangu kulingana vile mambo nimesema imefika na imekuwa gumu. Nimefikia nikaona ya kwamba hata kama ni kuambiwa tukae kwa nyumba, watu wasitukiwe mara moja, waambiwe kesho usiamke. Wacha vile walikuwa wamesema kama kesho hatutakuwa hatutakuwa tukiamka by saa 10 vile tunaamkaga. Kuamka ni saa 11 ndio uende job, na by saa 12 jioni ukiwa umefunga kazi yako na uende. Sasa mimi ningionelea hata serikali ipea watu muda iwaambie siku fulani watu hawatatoka kwa nyumba. Ndio hapo sasa mtu mwenyewe atachukua jukumu ya kwamba useme kulingana vile ukijisikia wewe mwenyewe utaweza kukaa kwa hiyo nyumba, wewe utakaa. Lakini ukisikia wewe hakuna haja ukae kwa nyumba, ukufie kwa nyumba, kuna mahali unaweza ukaenda na ukae huko, mahali hautaulizwa na mtu, ni vizuri na itakuwa mzuri kwa kila mtu. Wewe kama ni kuenda reserve, uko na time ya kuenda reserve. Wewe kama ni kukaa kwa nyumba, chaguo ni lako. So mimi hapo ndio ningeonelea serikali juu hii kitu inaendelea kila siku. Yes. Ilianza na mtu mmoja, sasa iko watu 30 something na tunaendelea 31. Kulingana na vile tuko hatujui itafika kiwango gani. Na mkifugiwa mwambiwa kila mtu akae kwa nyumba, naona hiyo kitu hakuna vile itaenea. Itaenea kutoka kwa nani iende kwa nani. Okay. So ni vizuri gava ipatie watu time, iwaambie siku fulani hakuna kutoka kwa nyumba. Wewe mwenyewe ni jukumu lako, ujue ni kukaa kwa nyumba ama ni kuenda mahali nyingine. So hivyo ndio mimi ningesema. Gentlemen, asanteni sana kwa kutengeneza muda. Tumefurahi sana. And come to Metropole Debrief again and again, because this is the place where wananchi wanapata kutoa maoni yao. Thank you again. Well, we have to wind up the show. Nothing has changed. Season 3, just like Season 2 and Season 1, before we wind up, we dose each other with the bitter truth. Look, any given society is only as strong as its weakest link. If that lady in Marsabit does not have access to clean, flowing water and soap, you can sanitize your hands all the more you want in Nairobi, but the reality is coronavirus will be here and here to stay with all of us. And newsflash, you can't go to Germany, you can't go to UK, you can't go to USA. Did we tell you to build hospitals? Scratch that. That is a story for another day.
How do we end this then? Kenyans are between a rock and a hard place. It's either they stay in the house and maybe die of hunger, or go out there and maybe catch corona. Hunger is certain. Contracting corona for them is not certain. Do I need to tell you what choice they'll make? Figure it out yourself. Have a good evening.